Students, continuous lecture number 7, chapter number 4, determinant. विद्यार्थी मित्रों, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर 4 आगर चौथो चैप्टर निश्चायक. लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4.5 एग्जाम्पल 7 फिनिश किया था. नाउ सेम एग्जाम्पल्स 8, 9, 10 and 11. 4.5 exercise example number 8, 9, 10, 11. Question: find the inverse of each of the matrices if it exists. up to 5 to 11. ए इनवर्स शोधो जो अस्तित्व होई तो, एनो व्यस्त शोधो जो अस्तित्व होई तो. 8, 9, 10, 11. 8 and 10 homework. 9 and 11 solved by me. Solution of 9. હવે અહીંયા 8 અને 10 બંને દાખલાઓ હોમવર્કમાં, 8 and 10 હોમવર્ક, 9 and 11 9 અને 11 હું સોલ્વ કરું છું. સોલ્યુશન બાય મી. 9 એક્ઝામ્પલ. સપોઝ given matrix A. First row 2, 1, 3. Second row 4, -1, 0. And third row -7, 2, 1. -7, 2 and 1. First of all, determinant of A. This matrix form. Question: all entries are matrix form. અહીંયા શ્રેણિક સ્વરૂપ છે, એનો નિશ્ચાયક હવે. The determinant of this matrix. So 2 into -1 -0. 2 into -1 -0. -1 into 1 related row column cancel. 4 into 1 -7 into 0 0. Plus 3 into 3 related row column cancel. 8. 4 into 2 8. Minus plus 7 -7. Therefore determinant A equal to -2 -4 and +3 and 8 - 7 1 into 3 equal to -3 equal to -3. -3 not equal to 0. -3 not equal to 0. Therefore A inverse exists. Therefore A inverse exists. Therefore A inverse exists. નિશ્ચયક એ શૂન્યતર માટે A inverse નું અસ્તિત્વ છે. A inverse નું અસ્તિત્વ છે. A inverse નું અસ્તિત્વ છે. Now to find adjoint of A inverse formula. A inverse equal to 1 upon determinant A into adjoint A. Formula A inverse. Now we want to find adjoint A. હવે અહીં આપણે adjoint A શોધીશું. A first element in first column means A11, and capital A is cofactor. The capital A11 is cofactor of A11. The cofactor of A11 is here 2. Cofactor of A11, small a11 is 2. The A11 equal to means cofactor of 2. Cofactor of 2. Capital M for cofactor. અહીંયા કેપિટલ A એ સહવયવ માટે છે. તો
તો પહેલા બેનો સહઅવયવ કેપિટલ A1 1, તો બેનો સહઅવયવ પ્લસ -1 રેસ ટુ 1 + 1, -1 રેસ ટુ ફર્સ્ટ રો in first column, so 1 + 1. Two related row column cancel now into -1. -1. Two related row column cancel. Now remaining -1 0 and 2 1. 2 by 2 determinant. Bihar નિશ્ચય તેનું મૂલ્ય -1 0. -1 -0 means -1. Therefore -1 raised to square plus 1. 1 into -1 -1. -1 raised to 2 plus 1 into -1. Now A12 cofactor of second element A12 first row second column, therefore -1 raised to 1 plus 2. Now one related row and column deleting. અહીંયા 1 જે હાર અને સ્તંભમાં છે તે કાઢી નાખતા. So now remaining 4 0 -7 1. 2 by 2 determinant. અહીંયા હવે 4 0 -7 1 બે દ્વિહાર નિશ્ચય વિસ્તરણ. 4 into 1 4. 4 into 1 4 -0 equal to -1 raised to 3 -1. So -1 into 4 -4 -1 into 4. Now A13 cofactor of 3. A13 means cofactor of 3. The cofactor of 3. So -1 raised to 1 plus 3. 3 lying in first row and third column. A13. So -1 raised to 1 plus 3 equal into bracket. 3 related row column deleting. So now 4 -1 -7 2. So 4 into 2 8 minus plus 7 but -7 equal to 8 -7 1. So -1 raised to 4. -1 raised to 4 plus 1 into 1 1. આ આપણે પહેલી હારના સહઅવયવો મેળવેલા ત્રણેય. Cofactors of first row. Now cofactors of second row. હવે બીજી હારના સહઅવયવો મેળવીએ છીએ. Here A21. 4 lying in second row and first column. Second row 2, first column 1 means A21. A21. -1 raised to 2 plus 1. -1 raised to 2 plus 1 second row, so first column, therefore -1 raised to 2 plus 1 into bracket 4 related row and column removing. અહીંયા 4 વાળી હાર અને સ્તંભ દૂર કરીએ એટલે 4 વાળી હાર સ્તંભ દૂર કરીએ એટલે 1 3 2 1 2 by 2 determinant 1 3 2 1 દ્વિહાર નિશ્ચયનું મૂલ્ય 1 into 1 1 minus 6 2 into 3 6 but -6 equal to -1 raised to 3 -1 1 minus 6 minus 5 -6 1 minus 6 minus 5 into -1 minus plus 5 minus plus 5. Now A22 means capital A, the cofactor of -1. A22 is here element -1. Second row second column. Cofactor of second row second column. Cofactor of second row second column means cofactor of -1. અહીંયા -1 નો સહઅવયવ. A22 equal to -1 raised to 2 plus 2. Second row second column. Second row second column -1 lying in second row and second column. So -1 raised to 2 plus 2 into -1 related row column removing. Now remaining 2 3 -7 and 1. So 2 into 1 2
minus 7 into 3 minus 21. 2 into 1 2 minus minus plus minus minus plus 21 equal to minus 1 raised to 4 plus 1 21 plus 2 23. Now 8 2 3 8 2 3 second or third column element, second or third column element 0, तो cofactor of 0 હવે 0 નો સહગુણક તો -1 raised to 2 plus 3 2 second row 3 third column तो -1 raised to 2 plus 3 into -1 raised to 2 plus 3 cofactor of 0, the 0 related row column deleting, now remaining 2 1 and -7 2, so 2 into 2 4, 2 into 2 4 minus minus plus 7 means 11 minus 1 raised to 5 minus 1 into 11 minus 11. Now a second row cofactors finished. This is second row cofactors. આ બીજી r ના સહવયવો છે. હવે આપણે ત્રીજી r ના સહવયવો શોધીએ. Now to find cofactors of third row, the first 7 a 3 1 A31 means -7 lying in third row and first column. Third row no 3, first column no 1. A31. Capital A means cofactor of -7. Cofactor of -7 equal to -1 raised to 3 plus 1. 3 plus 1 -1 raised to. -7 related row column cancel. Now remaining 1, 3, -1, 0. 2 by 2 determinant. Second order determinant. We have missed 1 into 0 0 minus minus plus 3 minus minus plus 3, therefore 3 -1 raised to 4 plus 1 plus 1 into 3 3, A31 is 3. Now A32 cofactor of 2, cofactor of 2 A32, third row second column means 3 2 -1 raised to 3 plus 2 into 2 related row column deleting, 2 related row column deleting a 2 related row third row second column deleting. Now 2 3 4 0 remaining, so 2 into 0 0, 4 into 3 12 12 but -12 -1 raised to 5 -1 into -12 minus minus plus 12. Now A33 last cofactor A33 minus 1 raised to 3 plus 3 into bracket. Third row third column element is 1, therefore cofactor of 1 A33. અહીંયા 1 નો સહવયવ તો -1 raised to 3 plus 3 into 1 related row column cancel, -2 minus 2 minus 4 minus 6, -1 raised to 6 plus 1 plus 1 into -6, now -6. Now adjoint of A, a third row cofactors. This is third row cofactors. Last 3 છેલ્લા 3 ત્રીજી r ના સહવયવો છે. Now adjoint A. Now written in column wise. Find row cofactor, find row wise, and now adjoint A entries are column wise. અહીંયા આપણે સહવયવો હાર વાઇઝ શોધેલા છે. આ પહેલી હારના, બીજી હાર ને ત્રીજી હારના લખવાના હવે સ્તંભ વાઇઝ. તો ફર્સ્ટ A11 -1 -4 and plus 1. Second 3 5 23 -11, and last 3 3
12 minus 6. So, adjoint of A. Now, formula. A inverse equal to this formula here. 1 upon determinant A into adjoint A. Therefore, A inverse equal to 1 upon determinant of A is minus 3. Determinant A minus 3, minus 1 upon 3. Adjoint A. Minus 1, 5, 3, minus 4, 23, 12. 23 minus 4, 23, 12, and 1 minus 11 and minus 6. And inverse equal to divide by 3 all elements of matrices. અહીંયા હવે આ -3 વડે બધા ઘટકોને શ્રેણીના બધા ઘટકોને ભાગાકાર કરતા. તો ફર્સ્ટ માઇનસ માઇનસ +1/3, સેકન્ડ 5/3, third 3/-3 means -1. Second row minus minus plus 4/3, 20 minus 23/3 and minus 12/3 means -4. Third row -1 into 1/3, 1 minus 1/3, minus minus plus 11/3, minus minus plus 6/3 means 2. A inverse. A inverse, so find कर दिया. Now same to same example number 11. 8 and 10 homework. Again repeat, 8 and 10 homework notebook में note करना. Now example number 11. Now example number 11. Find A inverse. A व्यस्त એનો વ્યસ્ત શોધો. જો અસ્તિત્વ હોય તો if it exist. First row 1 0 0. Second row 0 cos alpha sin alpha. 0 cos alpha sin alpha. And third row 0 sin alpha minus cos alpha. Their determinant matrices form and શ્રેણિક સ્વરૂપ છે એનું determinant form. Now value of determinant minus cos square alpha minus sin square alpha means -1, not equal to 0, not equal to 0. Therefore A inverse exists. Therefore A inverse exists. તેથી A inverse નું અસ્તિત્વ છે. તેથી A inverse નું અસ્તિત્વ છે. Therefore A inverse exists. Now to find adjoint of A, cofactors of all elements. હવે બધા જ ઘટકના સહઅવયવો શોધીએ. First one, the cofactor of 1 is A11. A11 minus 1 raised to 1 plus 1. 1 plus 1 first row first column into 1 related row column cancel. Minus cos square alpha minus sin square alpha means -1 equal to -1. -1 square plus 1 into 1 -1. Now cofactor of 0 A12 means -1 raised to 1 plus 2 into a 0 related row column deleting. Remove. Now 0 into minus cos alpha 0, 0 into sin alpha 0, 0 minus 0, 0. Now cofactor of 0 means A13
-1 raised to 1 plus 3 into 0 related row column cancel, 0 into sin alpha 0, minus 0 into cos alpha 0 means again 0. First row cofactors finished. पहली हारना सहयोग पूरा थे, अब बीजी हारना. Now second row cofactors. A21 means A21 0. Cofactor of 0 -1 raised to 2 plus 1. -1 raised to 2 plus 1, 2 plus 1 into 0 related second row, 0 related 0, cofactor of 0, this related row and column cancel, 0 into minus cos alpha, 0 sin alpha into 0, 0, again 0 minus 0 into 0. Now A22 means cofactor of cos alpha. Cofactor of cos alpha. હવે cos alpha નો સહગુણક -1 raised to 2 plus 2 into cos alpha related second row, second column cancel. Now minus cos alpha into 0, minus cos alpha into 0, minus cos alpha into 0, minus cos alpha into 0 into 0, 0 means minus cos alpha, means minus cos alpha. Now A23 sin alpha, cofactor of sin alpha નો સહગુણક -1 raised to 2 plus 3 into sin alpha related row and column cancel, row column cancel, sin alpha related second row, third column cancel. Now 1 into sin alpha minus 0, 1 into sin alpha, 1 into sin alpha minus 0 means minus sin alpha, minus sin alpha, minus 1 raised to 2 plus 3 minus 1 into sin alpha minus sin alpha. Now second row cofactors finished. અહીંયા બીજી હારના સહગુણકો પૂરા થયા. હવે ત્રીજી હારના સહગુણકો. Now third row cofactors. A31 means this 0. Cofactor of 0 -1 raised to 3 plus 1 into my 0 related row column cancel. So 0 into sin alpha, 0 cos alpha into 0 means 0 minus 0, 0. Now cofactors of sin alpha. Cofactors of sin alpha. -1 raised to 3 plus 2, A32. Third row, second column, A32. -1 raised to 3 plus 2. Sin alpha related row column cancel. Minus cos alpha in minus 0 means minus cos alpha. Minus cos alpha into minus cos alpha. A32 related row column cancel. Minus cos alpha minus 0 means minus cos alpha. Now last cofactor of third column row. છેલ્લો સહગુણક ત્રીજી હારનો. A33 third row, third column. So -1 raised to 3 plus 3 into bracket. Minus cos alpha related row column cancel. 1 into cos alpha minus 0. 1 into cos alpha minus 0. 1 into cos alpha minus 0 means cos alpha equal to cos alpha. This is -1 raised to 5 into minus cos alpha minus plus cos alpha. -1 raised to -1 raised to 5 equal to -1 into minus cos alpha minus plus cos alpha. Now adjointe. First row cofactors પહેલી હારના સહગુણકો -1 0 0 તો column wise entry -1 0 0. Second row cofactors are 0 minus cos alpha and minus sin alpha. Column wise 0 minus cos alpha and minus sin alpha. Third row cofactors ત્રીજી હારના સહગુણકો 0
cos alpha and cos alpha. 0 cos alpha and cos alpha. Third row 0 cos alpha and cos alpha. A32 this repeat करते हैं. A32 third row second column. Third row second column cofactors of third row second column means cofactor of sin alpha. Sin alpha related row column cancel. 1 into sin alpha minus 0. 1 into sin alpha minus 0 means here sin alpha. Therefore not cos alpha but minus sin alpha. Minus sin alpha. A32 change. Minus 1 raised to 5. Cofactor of sin alpha. The sin alpha related row column cancel. So 1 into sin alpha minus 0. 1 into sin alpha minus 0 means sin alpha. Minus 1 raised to 5. Minus 1. Minus 1 into sin alpha minus sin alpha. Therefore 0 last column 0 minus sin alpha last column first element 0 second minus sin alpha and last cos alpha. This is adjoint. Now A inverse equal to 1 upon determinant A into adjoint A. 1 upon determinant A. Determinant A is here minus 1. Determinant A is minus 1 into adjoint A. Minus 1, 0, minus 1, 0, 0, column wise entry. 0, minus cos alpha, minus sin alpha. 0, minus sin alpha and cos alpha. Now, 1 upon minus 1 into matrices. All elements of matrices multiplied by minus 1. 1 upon minus 1 is minus 1. तो माइनस 1 वोड़े બધા જ શ્રેણીના ઘટકોને ગુણતા. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 કોલમ વાઇઝ એન્ટ્રી 0 0 0 માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos alpha minus minus plus sin alpha. Here 0 minus minus plus sin alpha and minus cos alpha. A inverse. Here A given and inverse of A inverse both are same. Here A equal to A inverse. Here A equal to A inverse. Here A equal to A inverse. Most typical example. Here A is A inverse, both same. 11 example finished. Now, example number 12. A and B given 2 by 2 second order matrices given A and B. Then verify AB inverse equal to B inverse. AB inverse formula is B inverse into A inverse. Hereby using determinant of first steps. First of all, find AB. A into B 2 by 2 matrix is given. The multiplication of both 2 by 2 ના શ્રેણીના બંનેનો ગુણાકાર AB મેળવો. હવે 2 by 2 determinant AB, find determinant of A into B. Second step, determinant of AB 2 by 2. AB 2 by 2
B is 2 by 2, therefore AB is also 2 by 2. A અને B બંને 2 by 2 ના શ્રેણિક છે, માટે AB પણ 2 by 2 નો શ્રેણિક મળે. હવે એનો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય શોધો. Not equal to 0 होगा. Now adjoint of AB find करो. હવે adjoint AB find करो. Now to find adjoint AB, second order 2 by 2 main diagonal entries are interchange and secondary diagonal entries only sign change. અહીંયા 2 by 2 નો શ્રેણિક AB છે, માટે એનો adjoint ડાયરેક્ટ મેન ડાયગોનલ ના ઘટકો બદલો અને બીજા વિકર્ણના માત્ર નિશાની બદલો. એટલે adjoint AB ફાઇન્ડ હો ગયા. નાઉ AB inverse equal to 1 upon determinant AB into adjoint AB. Formula. This formula for A inverse. 1 upon determinant A into adjoint A. So here A is now AB. Now A is now here AB. 2 by 2 matrix. AB. आज ये 2 by 2 matrix आएगा. आज जब A by जानो श्रेणिक मरसे ये first region, first equation, पहलू परिणाम. Now for RHS. First of all, determinant A find. First of all, find the determinant of A. पहला निश्चय के नु मूल्य बड़ो not equal to 0. Therefore, A inverse exists. Now, adjoint A find करो. Now, adjoint A. Third step. Adjoint A find. Adjoint A given here. A given directly adjoint A. Suppose 12 number में A2 3725 जो देखो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में 3725, तो 35 first main diagonal change and 7 and 2 change sign. Therefore adjoint A 2 by 2. Therefore A inverse 1 upon determinant A into adjoint A. Now find determinant of B not equal to 0. Find adjoint B. Now B inverse equal to 1 upon determinant B into adjoint B find कीजिए. Now B inverse into A inverse. First B inverse 2 by 2 matrix and second into A inverse. A inverse is also 2 by 2 matrix. Now product of both. Now multiplying both. હવે અહીંયા બંને શ્રેણિકનો 2 by 2 નો ગુણાકાર કરો એટલે આ B inverse A inverse પણ 2 by 2 જ મળશે. આ સેકન્ડ રિઝલ્ટ. From 1 and 2 both are equal. From 1 and 2 both are equal. Hence proved. Otherwise verified. ચકાસણી થઈ છે કે therefore example number 12 for homework. Example number 12 for your homework. Now example number 13. A 2 by 2 given. If A equal to, जो A बराबर 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 and 2, 2 by 2 given that. Then prove that. तो साबित करो के A square minus 5A plus 7I equal to O. This type of example also third chapter and hence deduce that A inverse. हमने एक क्वेश्चन में ऐड किया था जो याद हो तो आपको चैप्टर 3 में to prove that and hence deduce that A inverse. અને આ સાબિત કરો અને તેના પરથી A inverse શોધો એવો ક્વેશ્ચન આપણે થર્ડ ચેપ્ટરમાં વાત કરી હતી. જે ક્વેશ્ચન હતો એમાં આપણે થોડુંક એડ કરાવીને આઈએમપી કહ્યું તો મોસ્ટ આઈએમપી એક્ઝામ્પલ નંબર 13. હેન્સ એન્ડ ફાઇન્ડ A inverse. Hence
find A inverse. First prove that, and using this prove, and using this find A inverse. પહેલા અહીંયા સાબિત કરો અને આના ઉપયોગથી આની મદદથી જ આ A inverse શોધવાનો છે. તો A into A easy છે, very easy. A into A, A square 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2 equal to multiplication of both first row with first column 9 minus 1 8 3 into 3 9 minus 1 8. Now first row second column 3 into 1 3 minus plus 2 3 into 3 1 into 2 1 3 plus 2 5. Now second row with first column. Second row with first column minus 3 minus 2 minus 5 minus 3 minus 2. Second row with first column. Second row with first column. Now second row with second column. Minus 1 plus 4. Minus 1 plus 4. Both multiplication. Minus 1 1 minus 1. 2 into 2 4. So minus 1 plus 4. Minus 1 plus 4 3. A square. Minus 5A. Minus 5A. Minus 5A is multiply all elements of matrix by minus 5. શ્રેણીના બધા જ ઘટકને -5 વડે ગુણી નાખીએ એટલે -15 -5 minus minus plus 5 and minus 10. Now 7i. Here given 2 by 2 metric A. અહીંયા A 2 by 2 નો છે તો identity I also 2 by 2. 7 1 0 0 1 equal to 7 0 0 7. 7i. Now LHS. So A square plus minus 5A means minus 5A plus 7i equal to A square is 8 5 minus 5 3 plus minus 5A is minus 15 minus 5 plus 5 and minus 10 plus 7i is 7007. Now simplification. 8 plus 7 15 and minus 15 0. Corresponding elements of matrix is plus minus. અહીંયા શ્રેણીકના અનુરૂપ ઘટકો સાથે સરવાળા બાદબાકી. સેકન્ડ plus 5 minus 5 0 0 0. Minus 5 plus 5 0 0 0. Plus 3 minus 10 minus 7 plus 3 minus 10 minus 7 plus 7 0. All entries are 0, therefore zero matrix. शून्य श्रेणी equal to RHS. Equal to RHS. Now, hence proved. Now, find A inverse by using this. Hence deduce that find A inverse. Here A square minus 5A plus 7i equal to O. Equal to O. Multiplying A inverse both side. A inverse बनने बाजू बोलता. A square into A inverse minus 5A into A inverse plus 7i into A inverse equal to O into A inverse. Here A square into A square means A into A inverse. Associative law using. Here A into I. A into A inverse is I. A square. A into A square into A inverse means A into A inverse is I. Minus 5i. A into A inverse is I. Plus 7A inverse. Plus 7A inverse. Identity matrix I is neutral in multiplication. Therefore I cancel. અહીંયા I એ તટસ્થ છે ગુણાકાર શ્રેણીમાં. A inverse સાથે ગુણાકારમાં I તટસ્થ છે. I multiply with A inverse.
neutral identity. Here O into A inverse. O means all entries are 0. Into A inverse is all entries are 0. Both product all entries are 0 means odd. Now 7 into A inverse. 7 into A inverse equal to minus phi I plus phi I minus A. Minus phi I. A into I is A. A into I, multiplication with A, I multiply with A, identity. અહીંયા I એકમ શ્રેણિક છે, ગુણાકારમાં તટસ્થ છે. 7 into A inverse equal to phi I means phi 0 0 phi. I identity metric 2 by 2 and minus A given that 3 1 minus 1 2. Therefore 7A inverse equal to phi minus 3 2 0 minus 1 minus 1 0 minus minus plus 1 phi minus 2 3. Therefore A inverse equal to 1 upon 7. 1 upon 7 2 minus 1 1 2. A inverse equal to 2 by 7 minus 1 upon 7. 7 divided by all entries. 1 upon 7 and 2 upon 7. Answer. Direct answer. Direct A inverse. Direct A inverse. Direct A inverse. This formula 1 upon determinant into adjacent A inverse. 1 upon determinant A. 1 upon 3 into 2 6 minus minus plus 1 7 into adjacent A 2 by 2 adjacent. Main diagonal entries are interchange 2 and 3. Now secondary diagonal 1 and minus 1 to minus 1 plus 1. Sign change. Minus 1 here minus minus plus 1. So 1 upon 7 2 minus 1 1 3 1 2 sorry 1 2 3 to the 2 3. The 3 2 the 2 3 here the 1 2 2 minus 1 and 1 3 2 3 change minus 1 plus 1 the 3 1 into 3. A inverse 2 minus 1 first row and 1 and 3 1 and 3 phi minus 2 phi minus 2 last phi minus 2 is 3. Okay, डायरेक्ट आंसर हमने चेक कर लिया. सिंपल मिस्टेक थी लास्ट में वो क्लैरिफाई हो गया. ओके, तो नाउ हियर 3 by 7. But here find A inverse by using this. Hence A inverse. Find A inverse. અહીંયા આપણે A inverse તેના પરથી આના પરથી મેળવવાનો કીધો તો એટલે આપણે ડાયરેક્ટ નહીં કરવાનું. એટલે આ એક્ઝામ્પલ મહત્વનું છે. Therefore important example for 3 mark or 4 marks. 14 also most IMP. 14 also most IMP. most IMP. A 2 by 2 એ શ્રેણી 2 by 2 નો આપેલો છે. 3 1 minus 1 14 3 2 1 1 3 2 1 1. માટે નંબર્સ A and B, find numbers of A and B. માટે સંખ્યાઓ A અને B, so the find numbers A and B. Therefore A square plus A plus BI equal to O. A square plus AA A square plus AA plus BI equal to O. Here given that A square plus AA plus BI equal to O, and given that also 2 by 2 matrix है. Then find the value of A and B.
then find the value of a and b. અહીંયા આપણને આ a બે ભાઈ બહેનો આપેલો છે અને આ ઇક્વેશન આપેલું છે, તો તેની મદદથી આપણે સ્મોલ a અને b શોધવાના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ a સ્ક્વેર, a square means a into a, 3 into 2, 1 into 1, a into a, 3 2 1 1. The product multiplication of both first row with first column, 3 into 3 9 and 2 into 1 1. 9 plus 2 11. Now first row and second column, 3 into 2 6, 2 into 1 2, 6 1 8. Now second row with third column, second row with first column, the 3 into 1 3, 1 into 1 1. The 3 plus 1, 3 plus 1 4. Now last, second row second column, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 1 1, 2 plus 1 3, a square. Now direct, here given that a square plus AA plus BI equal to O. Here a square is 11 8 4 3 plus AA, a scalar, a and b scalar, constant number. અહીંયા a અને b સંખ્યાઓ છે, તો a into a, તો a into a means multiply by small a all elements of matrix છે. અહીંયા a એટલે કે આ શ્રેણી કેના દરેક ઘટકને આ સ્મોલ a વડે ગુણાકાર કરો, એટલે 3a a into a plus bi, here a 2 by 2, therefore I is also 2 by 2, I 2 by 2 1 0 0 1. So b into b means b 0 0 b equal to o. O means 2 by 2 o. All entries are 0 but 2 by 2 equal to O means zero matrix. Zero matrix of 0 0 0 0 all entries. Now left hand side simplification. 11 plus 3a plus 11 plus 3a plus b. First element of left hand side, first row first column, 11 plus 3a plus b. Right hand side compare with both side, બંને બાજુ સરખામણી કરતા right hand side માં 0 છે. Second equation, 8 plus 2a, 8 plus 2a plus 0 means 8 plus 2a equal to here 0. Therefore a equal to minus 8 upon 2, a equal to minus 8 upon 2 means a equal to minus 4. Now 4 plus a plus 0 equal to 0 means a equal to minus 4. सेम आंसर आना चाहिए का, और डिफरेंट आंसर होगा तो नहीं चलेगा. बोल देना कि नॉट फाइंड, ए डज नॉट एग्जिस्ट, એનું અસ્તિત્વ નથી હતો તો નોટ પોસિબલ વેલ્યુ ઓફ એ શક્ય નથી. ડિફરન્ટ વેલ્યુ, અહીંયા જો ડિફરન્ટ વેલ્યુ હોય એ here a equal to minus 4, also here a equal to minus 4, both are same. અહીંયા બંને સરખી છે, બંને જગ્યાએ જો અલગ હોય તો લખી નાખવાનું કે એ શક્ય નથી. Now 3 plus a plus b, 3 plus a plus b equal to 0. Therefore putting a equal to minus 4. Putting a equal to minus 4. So a equal to minus 4. So b equal to plus 1. Putting here a equal to minus 1. Therefore 3 minus 4. A equal to minus 4. 3 minus 4 minus 1. B equal to plus 1. Here also putting a equal to minus 4. So 3 into minus 4 minus 12 plus 11 minus 1. So b equal to plus 1. Both here also b equal to 1. Here also b equal to 1. Therefore final answer b equal to 1. Both are same. Therefore final answer a equal to minus 4 and b equal to 1. Now 15 and 16.
नहीं सॉरी 15 and 16. 15, 16 both examples are same. Here now A 3 by 3. A is given that 3 by 3. Therefore A cube minus 6A square plus 5A plus 11I equal to O prove, and then hence prove find A inverse. અહીંયા A આપેલો છે, इक्वेशन પણ આપેલું છે, સાબિત કરવાનું છે. थोड़ा बहुत लॉन्ग होगा, बहुत लॉन्ग होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A इंटू A 3 by 3 A स्क्वायर फाइंड कीजिए. A क्यूब फाइंड कीजिए. A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू A मीन्स A क्यूब A स्क्वायर इंटू A 3 by 3 मैट्रिक्स है क्यूब. सेकंड स्टेप फाइंड कीजिए माइनस 6A स्क्वायर. A स्क्वायर ये फाइंड किया, ऑल एंट्रीज मल्टीप्लाई बाय माइनस 6. A स्क्वायर ने બધા ઘટકને માઇનસ 16 ગુણાકાર કરો એટલે માઇનસ 6A સ્ક્વાयर પ્લસ 5 મીન્સ A given that all entries multiply by 5. તેના બધા જ ઘટકને 5 વડે ગુણાકાર કરો 5A થઈ જશે. 11I here I 3 by 3. Here is 3 by 3. Therefore I is also 3 by 3. I 1 0 0 first row, second row 0 1 0 and third row 0 0 1. Multiply by all elements 11 means first row 11 0 0, second row 0 11 0 and third row 0 0 11. Now simplification. All entries are 0. Therefore 9 entries. In example 15 and 16 9 entries. Here 4 entries. 15 और 16 ना दो में से कोई भी एक को आपको होमवर्क में करना पड़ेगा. 15 अथवा 16 બે માંથી એક ગમે તે હોમવર્ક માં કરવાનો રહેશે. 15 એક હોમવર્ક 15 or 16, not both, anyone. 15 or 16 બે માંથી કોઈ પણ એક. Same example, illustration number 26. 26 example number also IMP. This type of example 14 times. Example 24 also most IMP. Example 24 also most IMP. illustration example बात करता हूँ, उदाहरण दाखलानी बात करूँ छू. Now example number 17. लेक्चर नंबर 6 में, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में लास्ट में 2 फोटो अपलोड किया है वीडियो के साथ. हो वो फॉर्मूला का एग्जांपल्स, फॉर्मूला के लिए इस फुल फोटा है. 2 फोटा मैंने लास्ट में लेक्चर नंबर 6 में ऐड किया है. वो दोनों फोटा फॉर्मूला का है. मोस्ट टाइम फॉर्मूला है फॉर MCQs, अदरवाइज गुजकेट नी JEE एक्सेट्रा एग्जाम. એટલે आप वो, इसलिए आप देख लेना वो फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपकी नोटबुक में नोट कर लेना वीडियो में से. लास्ट में लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 6 में लास्ट में 2 फोटा अपलोड किया है. वो आप फोटा जो है उस फॉर्मूला का फोटा है. सब फॉर्मूला मोस्ट IMP है, इसलिए आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना. वो इस फुल फॉर्मूला फॉर JEE एंड गुजकेट एग्जाम. Now example number 17 and 18 MCQ type. Here A is 3 by 3. A give 3 by 3 matrix, square matrix 3 by 3, adjoint A of determinant. Adjoint of determinant is determinant A square formula है. determinant A square formula है. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगी. डायरेक्ट आंसर नो सॉल्यूशन. डायरेक्ट आंसर हियर गिवन दैट ऑन 105 पेज पे, 105 पेज पे, 105 पेज पे गिवन दैट determinant of adjoint A equal to determinant of A square. Formula direct given that here using the direct. In general, if A is
स्क्वायर मैट्रिक n by n इन जनरल फॉर्मूला लास्ट थ्योरम 4 के ऊपर की लाइन, थ्योरम 4 जो दिया है इसके ऊपर की लाइन, इन जनरल इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n then adjoint of a determinant of adjoint A equal to determinant of A raised to n minus 1. Here n by n. In general formula, so using for here n equal to 3. Here n equal to 3. So putting here n equal to 3. So n equal to 3. So 3 minus 1 2. तो थ्योरम 4 के ऊपर जो 2 लाइन्स है वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए है, मोस्ट आईएमपी है। मैंने जो फोटो अपलोड किया है उसमें वो फॉर्मूला है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटरमिनेंट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। Now, example number 18 MCQ, last example 18 number. જો એ બે કક્ષા વાળો સામાન્ય શ્રેણિક હોય તો એ ઇન્વર્સ નો નિશ્ચાયક. Here if A is to second order non singular metric, then A inverse, determinant of A inverse, determinant of A inverse, determinant of A inverse, determinant of A inverse. Determinant of A inverse means determinant of A inverse, determinant of A inverse. Determinant of A is a number, real or complex, like as 2. Now 2 raised to minus 1 means 1/2. Determinant of A inverse. Now determinant of A is a number, real number or complex number. Therefore determinant of A inverse equal to 1 upon determinant A, 1 upon determinant A. Like as number માટે સામાન્ય નિયમ છે. For numbers 2 raised to minus 1, so 1 by 2. So here determinant A is a number. Therefore determinant of A raised to minus 1 means determinant of A inverse is to determinant of A inverse is 1 upon determinant A. So 1 upon determinant A is B correct option. B साचो जवाब છે. ओके, जो आज एग्जाम्पल होमवर्क में दिया है वो प्रैक्टिस करते रहना. इजी है बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. न्यूमेरिकल थोड़ा है इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्लस माइनस कोई साइन मिस्टेक नहीं होगी. ओके, थैंक यू. Therefore, exercise 4.5 finished. Now, new topic. Application of determinant and matrices. એટલે કે શ્રેણિક અને નિશ્ચાયકનો ઉપયોગ. First use, application of first, to solve system of linear equations 2 variable and 3 variable. અહીંયા 2 ચલવાળા અને 3 ચલવાળા સુરેખ સમીકરણોના ઉકેલ માટે. To solve system of linear equations 2 variable and 3 variable. First use, first application of determinant matrices. એટલે કે 2 ચલવાળા અને 3 ચલવાળા સુરેખ સમીકરણ ઉકેલ મેળવવા માટે. આ 2 ચલવાળા 2 variable equations like as 2x plus 3y equal to 4. Here x and y variable. 2 variables, 2 ચલવાળું. 3 ચલવાળું 3 variables, 2x plus 3y minus 4z equal to 1. 3 variable, 3 ચલવાળું સુરેખ સમીકરણ. સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન સમીકરણ સહતી more than 3
second 3x plus y minus 5z equal to 0, x minus y plus 3z equal to minus 1. तार सुरेख समीकरण सहती system of linear equations. Here two variable में two given equations, x minus 3y equal to 5. System of linear equations of two variables. બે ચલવાળા સમીકરણ सहती. System of linear equations, three variables, three equation given. તો ત્રણ ચલવાળા સુરેખ સમીકરણની સહતી ના ઉકેલ માટે પહેલો ઉપયોગ. Second application of determinant matrices, checking for consistency of system of linear equations. Checking for consistency of system of linear equations. સમીકરણ સહતીના ની સુસંગતતા તપાસવા માટે ઉકેલ કે સુસંગત સમીકરણ સહતી છે કે નહીં. તો સમીકરણ સહતી સુસંગત માટે ચેકિંગ ફોર કન્સિસ્ટન્સી ઓફ સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન, સમીકરણ સહતીની સુસંગતતા તપાસવા માટે. તો સુસંગત સમીકરણ ક્યારે કહેવાય? consist if solution exist, then consistent system of one solution one or more. If solution exists one or more, then system of linear equation consistent. If solution exists, solution one or more, એક હોય કે એકથી વધુ હોય, one or more than one, then system is said to be consistent system. જો સમીકરણ સહતીનો ઉકેલ એક કે એકથી વધુ હોય તો તેવી સમીકરણ સહતીને સુસંગત સમીકરણ સહતી કહેવાય. સુસંગતતા એટલે કે કન્જન્સન્સી સુસંગત અથવા ઇનકન્સિસ્ટન્ટ એટલે કે અસંગત. If solution exists, then system consistent. પછી બીજું inconsistent માટે. If solution does not exist, then system inconsistent. જો સમીકરણનો ઉકેલ જ ના મળે, સમીકરણ સહતીનો ઉકેલ જ ના મળે, સમીકરણ સહતી આ બેની હોય કે ત્રણ ઉકેલ જ ના મળે તો તેવી સહતીને અસંગત સમીકરણ સહતી કહેવાય. અસંગત સુસંગત નથી તેવી અસંગત સહતી, સુસંગત ના હોય તેવી સહતી અસંગત. જો ઉકેલ હોય એક કે એકથી વધુ તો સમીકરણ સહતી સુસંગત, અને જો ઉકેલ ના જ હોય તો સમીકરણ સહતી અસંગત અથવા તો સુસંગત નથી. If solution exists one or more, then system of linear equation consistent. If solution does not exist, then system of linear equations inconsistent. Now, to solve this type of equation, and suppose three variables select equations. First equation in general, a1x plus b1y plus c1 equal to d. Second equation, a2x plus b2y plus c2 equal to d2. Third equation, a3x plus b3y plus c3 equal to d3. Three variables. First equation, a1x plus by plus c1z equal to d1. Similarly, second, third. Three variable system of linear equations. અહીંયા ત્રણ ચલવાળું સમીકરણ સહતી આપેલી છે. Now to verify that, checking consistent or inconsistent. હવે આપણે તપાસવાનું છે કે સુસંગત છે કે સુસંગત નથી. જો સુસંગત હોય તો ઉકેલ એક કે એકથી વધુ મળશે, અને જો ઉકેલ એક પણ ના મળે તો સમીકરણ સહતી અસંગત, સુસંગત નથી. If solution exists one or more, then system of linear equation consistent. Otherwise, no solution, then system is inconsistent. Suppose a matrix 3 by 3. Coefficient of x, y, z, first row. First equation, the coefficient of x, y, z is a1, b1, c1. અહીંયા પહેલા સમીકરણમાંથી x, y, z ના સહગુણકોની પહેલી હાર
Similarly, second equation, second row coefficient of xyz, coefficient of xyz a2 b2 c2, બીજા સમીકરણમાં xyz ના સહગુણકો ને બીજા અને તેવી જ રીતે ત્રીજી r. થર્ડ રો, થર્ડ ઇક્વેશન, કોએફિશિયન્ટ ઓફ xyz, a determinant matrix 3 by 3. Now capital X matrix, column matrix x y and z, x y z, and third B matrix also column matrix d1 d2 d3. right hand side equal to में constant है, જમણી બાજુએ આ x y z વગરના અચળ છે, અચળનો કોલમ સ્તંભ મેટ્રિક બનાવવાનો. d1 d2 d3 કોલમ મેટ્રિક b. then ax equal to b, a into x, first column a1x plus b1y plus c1z equal to b equal to d1. okay, the multiplication ax into b, a first row with first column, so a1x plus b1y plus c1z compare with equal to b, first d1, first equation. Now second row with second column, this equation. Now third row with third row with column, therefore third equation. The equation given equation 3, system of linear equation, સમીકરણ 37 ને આપણે મેટ્રિક ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દીધું. here system of linear equations expressed in matrix form, અહીંયા સમીકરણ 37 ને આપણે શ્રેણિકમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. now x equal to a inverse b, now x equal to a inverse b, but x equal to a inverse b if determinant is not equal to 0, then a inverse exists. જો એનો નિશ્ચયક શૂન્યતર હોય તો જ a inverse શક્ય છે. if determinant is not equal to 0 means a non singular matrix, a non singular means a સામાન્ય શ્રેણિક, determinant not equal to 0 a સામાન્ય, then a inverse exists, then a inverse exists. if determinant is not equal to 0, then system has unique solution. unique solution. જો determinant is not equal to 0 હોય તો સમીકરણ 37 નો અનન્ય ઉકેલ છે. અને સેકન્ડ, if determinant is equal to 0, determinant is equal to 0, then a inverse does not exist. Then a inverse does not exist. Then find first step. If determinant is equal to 0 means matrix is singular, અસામાન્ય શ્રેણી, તો પછી એ ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. તો આગે સેકન્ડ, if determinant 0, then first find adjoint A into B. If is not equal to O, find adjoint A into B is not equal to O, then equation has no solution. Then equation has no solution. If determinant A equal to 0, then first find adjoint A into B. If adjoint A into B is not equal to O, then equation has no solution. And has no solution, then does not exist. Solution does not exist. જો ઉકેલ ના હોય તો this system is inconsistent. Therefore system is inconsistent. If determinant A equal to 0, then first find adjoint A into B. If is not equal to O, then equation has no solution, means no solution, solution does not exist, therefore system inconsistent. જો અહીંયા adjoint A into B શૂન્યતર શ્રેણિક હોય, બધી એન્ટ્રી 0 0 0 ના હોય, તો ઇક્વેશન સમીકરણે એક પણ ઉકેલ નથી. સમીકરણે ઉકેલ ના હોય તો અસંગત કીધું છે. જો ઉકેલ ન હોય તો સહતી અસંગત, એટલે કે એ ઉકેલ નહીં મળે.
If determinant A equal to 0, then first find adjoint A into B. Adjoint A into B is not equal to O, then equation has no solution. સમીકરણ ઉકેલ નથી, એનો મતલબ કે સમીકરણ સંહતિ અસંગત છે અથવા તો સુસંગત નથી. Equation has no solution, does not exist solution, therefore system is inconsistent. Second, B. If determinant A equal to 0, then find adjoint A into B. Suppose O. Adjoint A into B, first ma not equal to O. Now second ma O. Then system have infinite solution. If adjoint A into B, if determinant equal to 0, then second B. Adjoint A into B equal to suppose O. Then equation have infinite solution, otherwise no solution. Infinite solution, if adjoint A into B equal to O, then number of solutions infinite. અનંત ઉકેલ છે. adjoint A into B equal to O થઈ જાય તો અનંત ઉકેલ છે, અથવા ઉકેલ મળતો જ નથી, અથવા no solution. Or if adjoint A into B, here first, second, adjoint A, determinant A not determinant A equal to 0, then two cases. જો determinant into 0 તો બે કેસ. પહેલો કેસ adjoint into B ફાઇન્ડ કરો. adjoint into B not equal to O, then equation has no solution, and has no solution, therefore system inconsistent, એટલે કે સમીકરણ સંહતિ અસંગત છે. Second, determinant equal to 0. Second, if adjoint A into B equal to O, then system have infinite solutions or no solution. Infinite solution possible. Infinite solution. If solution possible, then consistent. Or no solution, inconsistent. Therefore here, adjoint A into B, then number of solution infinite or no solution. Means system consistent or inconsistent, both. Or either or. Either system consistent or inconsistent. જો અહીંયા adjoint A into B equal to O થાય તો ઉકેલ અનંત છે અથવા ઉકેલ ન મળે. અનંત ઉકેલ છે એટલે ઉકેલ છે, અનંત છે, ઉકેલ છે, અને ઉકેલ હોય તો સમીકરણ સંહતિ સુસંગત છે, અને ઉકેલ ન હોય તો સમીકરણ સંહતિ અસંગત છે. અહીંયા તો adjoint into B equal to O means ઉકેલ અનંત એટલે સુસંગત થયો, અને ઉકેલ ન મળે તો અસંગત અથવા તો સુસંગત નથી, બંને આઈધર ઓર અથવા. Now exercise 4.6. Exercise 4.6. Exercise 4.6 से पहले 29 एग्जाम्पल मोस्ट आईपी. 28, 27, 28, 29 एग्जाम्पल मोस्ट आईपी. इल्स्ट्रेशन उदाहरण दाखलाની વાત કરું છું. इल्स्ट्रेशन नंबर 27, 28, 29. टेक्स्ट बुक आपके पास रखना. जब मैं बोलूं तो आप टेक्स्ट बुक ने टिक कर लेना. 4.6 फर्स्ट एग्जाम. प्रश्न 1 થી 6 માં આપેલ સમીકરણ સંહતિની સુસંગતતા ચકાસો. Example exercise 1 to 6. Following equations, given equations. Examine the consistency of the system of equation in exercise 1 to 6. Consistency means consistent or inconsistent. Consistency means consistent or inconsistent. એટલે કે સમીકરણ સંહતિ સુસંગત છે કે નહીં, કે સુસંગત છે કે નહીં, સુસંગત છે કે સુસંગત નથી, તેના માટે. ફર્સ્ટ, x plus 2y equal to 2, 2x plus 3y equal to 3. So here a equal to coefficient of x and y, 2 variable equation, therefore a is 2 by 2. If 3 variable equation x, y, z, given 3 equations,
तो यहाँ 3/3 जो ત્રણ સમીકરણો x y z ના ત્રણ વેરિયેબલના હોય ચલના તો 3/3 નો અહીંયા બે ચલ વાળું x અને y બે સમીકરણ છે માટે 2/2 here a is 2/2 1 2 2 3 the determinant of here metric a here metric a now determinant a equal to 3 minus 4 minus 1 not equal to 0 determinant a not equal to 0 therefore system has unique solution and unique solution therefore consistent here solution determinant not equal to 0 therefore system has unique solution therefore consistent means susangata therefore system consistent means susangata समीकरण साथी सुसंगत है here determinant not equal to 0 therefore system of equations consistent system of equations consistent समीकरण साथी सुसंगत है second example again 2/2 डायरेक्ट डिटरमिनेंट लिखता हूं क्वेश्चन में देखो 2x - y therefore first row 2n - 1 second equation x plus y तो x and y therefore coefficient of x and y ના સહગુણકો ની બીજી r determinant of a not metric form determinant form therefore 2 minus plus 1 equal to 3 not equal to 0 again determinant not equal to 0 therefore unique solution therefore system of equations consistent અહીંયા હવે નિશ્ચય કે શૂન્યતર છે માટે એનો ઉકેલ અનન્ય મળશે તેથી સમીકરણ સંહતિ સુસંગત છે થર્ડ also 2/2 again x plus 3y equal to 5 તો ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ ડિટરમિનન્ટ એ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન x plus 3y તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ x and y 1 and 3 x અને y ના સહગુણકોની પહેલી r 1 અને 3 બીજી r 2x plus 6y 2 and 6 therefore here 6 minus 6 equal to 0 determinant a equal to 0 second option if determinant a equal to 0 એમાં two cases જો determinant a 0 બે case find adjoint a into b find adjoint a into b find adjoint a into b here adjoint a is 2/2 third example 2/2 1 6 5 main diagonal to change interchange place interchange element 1 and 6 so 6 and 1 first diagonal secondary diagonal 2 and 3 so only sign change adjoint a into b now here b is a constant right hand side equal to d1 d2 d3 here 2/2 so equal to 5 and 8 b is here column metric equal to constant right hand side constant 5 and 8 so here multiply by 5 8 now adjoint into b equal to 6 into 5 30 minus first column minus 24 now second row first column minus 10 plus 8 not equal to 30 minus 24 6 minus 10 plus 8 2 not 0 0 all entries 0 then O here not equal to O here not equal to O first case adjoint A to B not equal to O adjoint A to B not equal to O therefore equation has no solution અહીંયા હવે સમીકરણનો ઉકેલ મળતો નથી સમીકરણનો ઉકેલ નથી મળતો એટલે સંહતિ સુસંગત નથી અથવા તો સમીકરણ સંહતિ અસંગત છે adjoint A here adjoint A into B is not equal to O this case first case determinant A 0 then for 2 A and B two cases the first case determinant A into B not equal to O not equal to means 0 not equal to 0 0 here 6 and here minus 10 plus 8
means -2. A matrix not O. O means all entries are 0. Here 6 and -2, not 0, 0. Therefore, the adjoint A into B is not equal to A. Therefore, equation has no solution. No solution means system of equations inconsistent. The answer, third answer, inconsistent. Inconsistent. Fourth. Fourth, 3 by 3. 3 by 3. 4 by 6, 3 by 3. First equation x plus y plus z equal to 1 means a equal to 1, 1, 1, 3 by 3 now. Coefficient of x, y, z. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखना और बाद में 2, 3, 1. 2, 3, 1. Sorry, 2, 3, 2. And A, 2A. A, 2A. Here A. Now x equal to column metric x, y, z. And B is also column metric of right hand side constant 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Here find the determinant A first of all. Determinant A, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ. Here determinant A equal to A. A is not equal to 0. If A equal to 0, then 0, 0, 0, 0 all entries. Therefore A not equal to 0. Here value of determinant A is A. Means A not equal to 0. A not equal to 0. Therefore first case such. 0, 0. Then system have equation, unique solution, and unique solution. Therefore answer consistent. Our question to check, verify consistent or inconsistent. અહીંયા આપણો પ્રશ્ન શું છે? 1 થી 6 દાખલાઓમાં સુસંગત છે કે સુસંગત નથી. તો આ ડિટર્મિનન્ટ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. ધેરફોર યુનિક સોલ્યુશન ઉકેલ છે, ઉકેલ હોય ત્યારે સુસંગત. એ જ યુનિક સોલ્યુશન. therefore answer consistent. System of equation consistent. तो 4 number, 5 number same determinant A वैल्यू फाइंड करने की. तो डिटर्मिनेंट ए, here नंबर 5 में डिटर्मिनेंट ए इज also डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा. 5 नंबर थोड़ा लॉन्ग होगा. डिटर्मिनेंट ए 0. here नंबर 5 में डिटर्मिनेंट ए 0 है. here डिटर्मिनेंट ए 0 in example number 5. then find adjoint A into B. then find adjoint A into B. ये केस होगा. सेकंड में 2 केसेस, ये केस होगा. adjoint A into B is not equal to O होगा. और नॉट ऑल एंट्रीज आर 0. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ए. बहुत लंबा एग्जांपल होगा. फाइंड एडजॉइंट ए 3 by 3 एडजॉइंट ए and B is a column metric. Now multiplying adjoint A into B. અહીંયા બે એડજોઇન્ટ પેલા સહવ્ય શ્રેણિક તમારે મેળવવો પડશે. થોડો લોંગ થશે દાખલો અને પછી તેનો આ B સાથે કોલમ મેટ્રિક સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન કરવું પડશે. હિયર એડજોઇન્ટ A into B not all entries are 0. બધા ઘટકો 0 નહીં હોય એટલે એડજોઇન્ટ A into B not equal to O અને એડજોઇન્ટ A into B not equal to AO. therefore equation has no solution. સમીકરણ ઉકેલ મળશે નહીં. therefore inconsistent. system of equations inconsistent એટલે કે સમીકરણ સહજથી સુસંગત નથી. 6 नंबर एग्जांपल. 6 में नंबर में डिटर्मिनेंट ए 3 by 3 का होगा. 3 वेरिएबल इक्वेशन 3 गिवन. तो डिटर्मिनेंट ए इज हियर नॉट इक्वल टू 0. 6 पर भाई थोड़ा शॉर्ट रहेगा सॉल्यूशन. डिटर्मिनेंट ए not equal to 0. therefore first case such. Determinant not equal to 0, then system has solution, unique solution. And unique solution therefore consistent. If solution one or more than one, consistent. જો ઉકેલ એક કે એકથી વધુ હોય એટલે કે અનંત હોય તો સુસંગત અને ઉકેલ ના જ હોય
तो सुसंगत नहीं। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू जी, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 6 नंबर में होगा। एग्जांपल 6 में डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर कंसिस्टेंट। छ દાખલામાં મિસ્ટેક એની વેલ્યુ શૂન્યતર છે, માટે સમીકરણ સંહતિ સુસંગત છે, કારણ કે ઉકેલ અનન્ય છે। ओके, नंबर 1 to 6 फिनिश। नेक्स्ट सेशन लेक्चर 8 में हम एग्जाम्पल 7 to 14 में सॉल्यूशन लाएंगे। ओके, प्रैक्टिस करते रहना। थोड़ा इजी है बट न्यूमेरिकल है, इसलिए मिस्टेक होने का चांस बहुत है। मीन्स प्रैक्टिस करते रहना और रिवीजन करते रहना। ओके, थैंक यू।